Also, ich mag die Hut MIT uk über etwas sprechen, das die meisten Menschen völlig falsch verstehen. Und das ist kein Kleinigkeit. Es geht darum, wie wir als Menschen Risiken einschätzen. Wirklich einschätzen. Nicht so, wie wir fühlen, das wir es tun sollten, sondern wie wir es tatsächlich tun. Und darin liegt, wie ich uk sehen werde, ein ziemlich gravierender Fehler. Stellt uk vor, jemand fragt uk, was ist gefährlicher, ein Dinosaurier oder ein Asteroid? Lacht jet vielleicht. Natürlich, Dinosaurier sind ausgestorben. Die gibt es nicht mehr. Die Frage urget also überhaupt keinen Sinn. Aber, und das ist das interessant. Wenn ich die Frage ein bisschen anders stelle, was hat in der Geschichte unseres Planeten mehr Leben ausgelöscht? Ein Biologist robt ihr oder Einstein aus dem Weltraum? Da hört das Lachen auf, oder? Denn die Antwort ist, der Stein, immer wieder der Stein. Und wenn ich das erkenne, dann fange ich in zu fragen, wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Stein uns Hut trifft? Und dann nach die viel interessantere Frage. Wir denken wir normalerweise über diese Wahrscheinlichkeit nach. Und warum liegen wir dabei so dramatisch falsch? Das ist das Thema Hut. Nicht nur Astronomie, nicht nur Physik, sondern die Logik hinter dem Risiko. Gott, fangen wir ganz von vorne. Ich will, dass etwas Bestimmtes verstet. Und dafür brauche ich zunächst ein klein Geschichte über das menschliche Gehirn. Das menschliche Gehirn ist eine fantastische Maschine. Es kann innerhalb von Millisekunden entschieden, ob ein Schlange gefährlich ist oder nicht. Es kann Gesichter erkennen, Musik empfinden, Witze verstehen. Das ist alles beeindruckend. Aber es gibt ein Satz, die das menschliche Gehirn nicht gut kann, Wahrscheinlichkeiten richtig einschätzen. Besonders wenn die Zahlen sehr klein oder sehr groß werden. Was meine ich damit? Nun, wenn ich sage, die Wahrscheinlichkeit, bei einem Autounfall zu sterben, liegt in ihrem Leben irgendwo bei ungefähr 1%. Dann fühlt das. Kann das verstehen. An 100 Menschen in diesem Raum. Das ist konkret. Kann damit rechnen. Aber wenn ich sage, die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 100 Jahren ein Asteroid mit einem Kilometer Durchmesser auf die Erde trifft, liegt bei ungefähr einem Sinnesenstel. Also 1 zu 10.000. Dann macht ihr Gehirn etwas Merkwürdiges. Es sagt, ACH, das ist so gut wie null. Das ist irrelevant. Und das ist falsch. Das ist logisch falsch. Warum? Weil Vergessen habt, die Konsequenz einzubesehen. Das ist die Lektion Nummer 1 der Risikorechnung. Das Risiko ist nicht einfach die Wahrscheinlichkeit. Das Risiko ist die Wahrscheinlichkeit multipliziert mit dem Schaden. Wenn ich sage, es gibt eine Wahrscheinlichkeit von 1%, dass Hut haben ihren Schlüssel verliert, dann ist das lastig. Wenn ich sage, es gibt eine Wahrscheinlichkeit von 1%, dass ein Bus überfahrt, dann fühlt sich das sehr anders an. Gleich Wahrscheinlichkeit, andere Konsequenz. Und bei Asteroiden haben wir mit Konsequenzen zu tun, die so groß sind, dass unser Gehirn es schlicht nicht mehr verarbeiten kann. Lasst Michigan das MIT einem konkreten Beispiel veranschaulichen. AM30. Juni 1908 explodiert über Sibirien ein Objekt aus dem Weltraum. Der Ort heißt Tunguska, ein fast völlig menschenleer Gegend. Das Objekt war wahrscheinlich ein Asteroid mit einem Durchmesser von etwa 50 bis 60 Metern. 50 Meter. Das klingt nicht besonders groß. Das ist ungefähr so groß wie ein mittelgroßes Büroboot. Dieser Stein explodiert in einer Höhe von etwa 8 bis 10 Kilometern in der Atmosphäre. Die Frage setzt Energie in Sprach ungefähr 10 bis 15 Megatonnen TNT. Zum Vergleich, die Atombombe, die 1945 auf Hiroshima abgeworfen wurde, hat eine Energie von ungefähr 15 Kilotonnen. 1000 Kilotonnen sind ein Megaton. Das Tunguska-Arianis war also ungefähr 1000 Mal stärker als Hiroshima. Und was hat dieses Arianis gemacht? Es hat 2000 Quadratkilometer Wald Platzwalst. 80 Millionen Baume wurden umgenickt wie Streichhölzer. Die Druckwelle war noch in England spürbar. als seismisch Schwingungen. Ein Führerschein war bis London sichtbar. Und das war nur ein 50 Meter Stein.
Jetzt, wenn das über London oder Berlin passiert wäre, wären wir heute nicht hier uni worden nicht über Asteroiden reden. Wir hatten ganz andere Probleme. Das Tunguska eines ereignet sich, weil die Erde in einem bestimmten Moment in einem bestimmten Punkt ihrer Umlaufbahn war. Kein Warnzeichen, kein Alarm. Einstein aus dem Nichts. Und die Einsicht tatsächlich, die Katastrophe verlässt verhindert, war statistischer Zufall. Der Stein traf ein unbewohnt Region Siberiens, nicht ein Großstadt. Das macht Michigan nachdenklich. Und das soll auch nachdenklich machen. Ich liebe die Physik, weil uns zwingt, ehrlich zu sein. Wenn ein Experiment ein bestimmt Soll urget, dann ist das die Soll. Es spielt keine Rolle, ob uns die Soll gefällt oder nicht. Die Natur hat kein Interesse daran, uns zu beruhigen. Und die Zahlen, die wir aus der Astronomie und der Physik bekommen, wenn wir die Frage stellen, wie oft treffen Asteroiden verschiedener Größen die Erde? Die Zahlen sind sehr ehrlich. Und die sind, wenn man ehrlich hinsieht, ziemlich ernüchternd. Ein Objekt von etwa 10 Metern Durchmesser trifft die Erde statistisch gesehen etwa einmal pro Jahr. Meistens explodiert es in großer Höhe in der Atmosphäre und wir merken es kaum. Ein Objekt von etwa 50 bis 100 Metern, wie Tunguska, trifft die Erde statistisch alle paar hundert Jahre. Ein Objekt von etwa einem Kilometer Durchmesser, also das, was man einen regionalen Killer nennt, ein Objekt, das in der Lage ist, ein ganzes Land zu verwusten. Das trifft die Erde statistisch etwa alle 100 Punkte bis 200.000 Jahre. Und ein Objekt von der Größe der Dinosaurier Killers, also ein Stein MIT, etwa 10 bis 15 Kilometern Durchmesser. Das passiert statistisch etwa alle 50 bis 100 Millionen Jahre. Das klingt beruhigend. Einmal in 100 Millionen Jahren. Das ist doch kein Problem für uns heute. Und die liegt genau der Denkfehler. Das ist das gleich, als ob sagt. Das russische Roulette ist kein Problem für Michigan, solange ich die Falschkammer nicht treffe. Statistisch Häufigkeit ist nicht dasselbe wie Vorhersagbarkeit. Nur weil etwas im Durchschnitt alle 100 Millionen Jahre passiert, bedeutet das nicht, dass es nicht morgen passieren kann. Oder übermorgen. Oder in einem Jahr. Jetzt kommt der Teil, der Michigan wirklich fasziniert. Und den ich für den wichtigsten Teil dieser ganzen Diskussion halt. Es geht Apophis. Apophis, benannt nach dem ägyptischen Gott des Chaos, ist ein Asteroid mit einem Durchmesser von ungefähr 340 Metern. Zum Vergleich, das ist ungefähr so groß wie 3 Fußballfelder hintereinander. Oder etwa so hoch wie der Eiffelturm in Paris. Im Jahr 2004 wurde Apophis entdeckt. Und was die Astronomen damals ausgerechnet haben, hat tatsächlich für Gezeitschockwellen durch die wissenschaftliche Gemeinschaft gesteckt. Die erste Berechnung der Umlaufbahn ergab eine Einschlagswahrscheinlichkeit von 7% im Jahr 2029. Das klingt nicht viel. Aber 7% ist verdammt viel, wenn es einen Asteroid geht. Das ist etwa die Wahrscheinlichkeit. Beim russischen Roulette MIT einem 36-schüssigen Revolver zu verlieren. Und auf der sogenannten Torino-Skala. Die ist wie der Richter-Skala für Erdbeben, aber für Asteroidengefahr. Wird Apophis kurzsichtig auf Stoff voreinstuft. Das ist die Hawks-Gemels für genien Objekt Gemesin Bewertung. Dann kämen mehr Beobachtungen, mehr Daten. Und die Umlaufbahn wird präziser. Die Wahrscheinlichkeit sank. Und die Hut wissen wir. Apophis wird die Erde im Jahr 2029 nicht treffen. Aber, und das ist der faszinierendste Teil, wird vorbekommen. Sehr nah. So nah, dass MIT Blossom auch zu sehen wird. AM 13. April 2029, einem Freitag, dem 13. Ich verspreche euch, das ist keine Erfindung. Wird Apophis in einer Entfernung von etwa 32.000 Kilometern in der Erde vorbeifliegen. 32.000 Kilometer. Das ist nachher als viel Kommunikationssatelliten. Die gerade jetzt über unseren Köpfen in geostationärer Umlaufbahn kreisen. Die sind in ungefähr 36.000 Kilometern Höhe. Apophis kommt also nach nachher als manch unserer eigenen Satelliten.
UND was word passieren, when ein Apophis Asteroid tatsächlich einschlägt. Apophis selbst word, bei einem direkten Treffer auf ein Metropol, ein Energie von über 1.000 Megatonnen freisetzen. Das sind von Hiroshima-Bomben gleichzeitig. Kein Stadt der Welt wird überleben. Millionen Menschen konnten in Sekunden sterben. Das ist kein Science Fiction. Das sind Physik und Mathematik. Und jetzt komme ich zu dem Vergleich. Der Michigan das Herstück der ganzen Satz ist. Warum sagen wir, warum den Weltraum gefährlicher als Dinosaurier? Nun, Dinosaurier existieren nicht mehr. Das stimmt. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, der Mechanismus, der die Dinosaurier gerettet hat, existiert noch. Vollständig und unverändert. Vor etwa 66 Millionen Jahren traf ein Asteroid von 10 bis 15 Kilometern Durchmesser die Erde. Traf bei Chicxulub im Hüdigen Mexiko in der Halbinsel Yucatan. Die Energie, die dabei freigesetzt wird, war 100 Billionen Tonnen TNT. Das zu verstehen, die Atombombardments von Hiroshima und Nagasaki zusammengenommen hatten eine Energie von 30 Kilotonnen. Der Chicxulub-Einschlag hat eine Energie von 100 Millionen Megatonnen. Das ist ein Milliard Mal mehr Energie als alle Atomwaffeninsatz im Zweiten Weltkrieg zusammen. Der Aufprall bohrt ein Loch in die Erde. Das mehrere Kilometer tief, war und sofort Tausend von Quadratkilometern Gestien verdampft. Ein Feuerballbreitheit sich aus Tsunamis mit einer Höhe von über 1.500 Metern entstanden. Erdbeben der stark 10 oder 11 auf der Richterskala erschütterten den gesamten Planeten gleichzeitig. Gestmolzins Gestien regnit aus dem Himmel. Aber das eigentlich Killer, das war nicht der Aufprall selbst. Das war das, was danach kam. Die Atmosphäre fühlt sich mit Staub, Asche, Schwefeldampf. Die Sonne verdunkelt. Vermonat, Violitjar. Die Temperaturen senken global. Pflanzen konnten keine Photosynthese mehr betreiben. Die Nahrungsket kollabiert von unten nach oben. 3 Viertel aller Arten auf dem Planeten starben aus 75%. Einfach weg. Das haben nicht die Dinosaurier getten. Das hat kein Raubtier getten. Das hat Stein aus dem Weltraum getten. Und dieser Stein kam nicht mit vorne. Es gab kein Siren, kein Warnsystem, kein Evakuierungsplan. Es gab nur einen normalen Morgen auf einem Planeten. Und dann war der normale Morgen für die meisten Arten dieser Erde der letzte. Das veranlasst Michigan zu sagen, der Weltraum ist in einer sehr realen und messbaren Weise gefährlicher als Dinosaurier. Und ich meine das nicht dramatisch. Ich meine das mathematisch. Die großen Massenausgaben in der Geschichte der Erde, 5 groß, die wir kennen, hatten alle extern oder sehr großflächige Ursachen. Volcanismus auf planetarer Skala. Klimaveränderungen über Millionen von Jahren. Und Asteroidenlogik. Kein Raubtier, so groß es auch gewesen sein mag, hat je ein Massenausgaben verursacht. Kein Tier hat je 3 Viertel des Lebens auf diesem Planeten ausgelöscht. Aber ein 10 Kilometer Stein hat es getten. Das Paradox ist, wir haben Angst vor Haien. Wir haben Angst vor Löwen. Wir machen Thriller-Filme über Viren und Serienmörder. Und das ist völlig verständlich, denn unser Gehirn ist darauf ausgelegt, konkret, sichtbar Bedrohungen wahrzunehmen. Aber die statistisch größte Bedrohung für die Fortsetzung des Lebens auf diesem Planeten, für uns und alle zukünftigen Generationen, ist nicht sichtbar. Sie ist dunkel. Sie ist kalt. Sie fliegt durch das Vakuum des Weltraums. Und es hat keinen Geruch, kein Geräusch, keinen Schatten, bis es zu spät ist. Das ist das Wesen des kosmischen Risikos. Jetzt möchte ich ein bisschen über die Mathematik sprechen, weil ich denke, dass es wichtig ist zu verstehen, wie Wissenschaftler diese Risiken tatsächlich berechnen. Es gibt ein Konzept, das sich annualisiert Wahrscheinlichkeit nennt. Das klingt morbid, ist aber ein nützliches Werkzeug. Die Idee ist einfach. Wenn eine bestimmte Katastrophe einmal in X Jahren passiert und bei einem solchen Ereignis wie Menschen sterben, dann ist die Wahrscheinlichkeit. In einem beliebigen Jahr durch diese Katastrophe zu sterben, wie gilt durch X.
When ein Einschlag eins 1 Kilometer Asteroiden alle 100.000 Jar passiert UND dBi, direkt UND durch die Folgen. Sagen wir ein Milliard Menschen sterben konnten, dann betrag die Jarlich Sterbewahrscheinlichkeit durch einen solchen Einschlag ungefähr 10.000 pro Jar. Im Durchschnitt über sehr lang Zeitraum betrachtet. Das ist natürlich ein sehr grob Schätzung. Aber sie ergibt etwas Überraschendes. Sie ist vergleichbar mit der Jarlichen Sterblichkeit durch viel andere Katastrophen, die wir als viel bedrohlicher empfinden. Der Unterschied ist die Art, wie die Todverteilt sind. Bei einem Erdbeben sterben Tausend auf einmal an einem bestimmten Ort. Das ist sichtbar und schrecklich. Bei dem Asteroid-Szenario passiert lang nichts. Lang nichts. Lang nichts. Und dann passiert auf einen Schlag alles. Zusammen. Unser Gehirn kann die erste Art von Risiko gut einschätzen. Die zweite Art ist für unser intuitives Denken fast unsichtbar. Wir nennen das in der Kognitionswissenschaft Narrative Verfügbarkeit. Wir beurteilen die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses danach, wie leicht wir uns ein Geschick dazu verstellen können. Erdbeben, ja, de gibt es Bilder, Nachrichten, Bericht von Überlebenden. Ein globaler Asteroideneinschlag, de gibt es nur einen düsteren Eintrag in der Fossiliengeschichte. Kein Jubelbinder hat je berichtet. Und die Schallbanner schätzen wir es. Ich möchte euch jetzt etwas erklären, das ich wirklich faszinierend finde. Wir Wissenschaftler die Bahnen von Asteroiden berechnen und warum Wahrscheinlichkeiten dBi manchmal ersteigen, beaver sie von. Wenn ein neuer Asteroid entdeckt wird, haben wir zunächst nur wenig Beobachtung. Aus diesen wenigen Punkten lässt sich die Umlaufbahn nur ungenau bestimmen. Es gibt nicht ein mögliches Bahn, sondern ein ganz Wolk von möglichen Bahnen, einen sogenannten Fehlerkegel. In dieser Wolk von möglichen Bahnen befindet sich vielleicht die Erde. Nicht sicher, aber möglicherweise. Und je nachdem, wie groß dies Wolk ist und ob die Erde sich darin befindet, ergibt sich ein bestimmt Einschlagswahrscheinlichkeit. Jetzt beobachtet man mehr. Mehr Datenpunkt. Die Wolk der möglichen Bahnen wird enger. Und was passiert dBi? Manchmal wird die Erde noch mehr von dieser engeren Wolk umschlossen. Die Wahrscheinlichkeit steigt kurzfristig. Und dann, noch mehr Daten, verlässt die engere Wolk die Erde wieder. Und die Wahrscheinlichkeit fällt auf null. Genau das passiert bei Apophis. Im Jahr 2004 stieg die Wahrscheinlichkeit eines Einschlags im Jahr 2029 zunächst auf 7% als mehr Daten eintreffen. Dann werden noch präzisier Beobachtungen gemacht. Der Fehlerkegel kollabiert. Und Apophis war sicher für 2029, für 2036. Und noch aktuellen Berechnungen für mindestens die nächsten 100 Jahre. Das ist Wissenschaft in Action. Kein Panik, kein Beruhigung ohne Grund. Sondern mehr Daten, besseres Modell, ehrlicher Aussicht. Dies Art MIT Unsicherheit umzugehen. Die Unsicherheit nicht zu ignorieren, sondern zu quantifisieren und dann zu reduzieren. Das ist, glaube ich, unter großen geistigen Leistungen der Menschheit. Und SIE ist in der Astronomie besonders schön zu sehen. Gut, jetzt haben wir verstanden, warum das Risiko real ist. Jetzt möchte ich euch erklären, was wir dagegen tun können. Denn, und das ist der entscheidende Unterschied zu allen anderen großen Naturkatastrophen. Ein Asteroideneinschlag ist verhinderbar. Das ist fast unglaublich, wenn man darüber nachdenkt. Erdbeben können wir nicht verhindern. Vulkanausbruch nicht. Tsunamis nicht. Aber einen Asteroiden, der auf die Erde zurist, den können wir blinken, wenn wir ihn frühzeitig entdecken. Das liegt in der Physik des Problems. Ein Asteroid bewegt sich durch das Vakuum des Weltraums mit einer konstanten Geschwindigkeit und einer präzisen Bahn. Wenn wir eine winzige Änderung in seiner Geschwindigkeit vornehmen können, sagen wir beschleunigen in ein paar Millimeter pro Sekunde, jar beaver die Erde erreicht. Dann kann nach dem langen Reisweg im Weltraum und der Erde vorbeifliegen, anstatt es zu treffen. Ein winzige Änderung jetzt, über die lange Reise, wird zu einer riesigen Abweichung am Ende. Die NASA hat das tatsächlich getestet. Im September 2022 flog die Dart-Sonde.
Das Stet für Double Asteroid Redirection Test. Direkt in einen kleinen Asteroidennamensdimorphos. MIT Absicht. Das Ziel war, sein Umlaufbahn einen anderen Asteroiden zu verändern. UNDES hat funktioniert. Die Umlaufzeit von Dimorphos seinen Begleiter wurde 32 Minuten verkürzt. Das war mehr als die Wissenschaftler erwartet hatten. Denkt mal darüber nach. Die Menschheit hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte absichtlich die Bahn eines anderen Himmelskörpers verändert. Das ist nicht trivial. Das ist ein epochaler Moment. Der Haken, wir brauchen Zeit. Je früher wir einen Asteroiden auf Kollisionskurs entdecken, desto kleiner muss die Ablenkung sein. Wenn wir einen gefährlichen Asteroid in 10 Jahren im Voraus entdecken, ist ein sehr kleine Änderung nötig. Wenn wir ihn erst 6 Monate vorher entdecken, brauchen wir vielleicht 100 Mal mehr Kraft. Oder es ist zu spät. Daher ist Beobachtung alles. Wir brauchen Teleskop. Wir brauchen international Zusammenarbeit. Wir brauchen das Zentrysystem der NASA und vergleichbare europäische System, die rundum die oder die Himmelskarte nach neuen Objekten absuchen. Aktuell sind über 36.000 Erdene Asteroiden entdeckt. Das klingt viel. Aber die Schätzungen gehen davon aus, dass von den Asteroiden, die groß genug wären, anstatt zu zerstören. Also about 140 Meter Durchmesser. Erst ein Bruchteil wirklich bekannt ist. Ich möchte jetzt noch einmal zurück zu dem Gedanken, MIT dem ich begonnen habe. Warum denken wir falsch über Risiken nach? Es gibt einen Begriff dafür, den ich sehr nützlich finde. Die kognitive Versorgung durch die Wahrscheinlichkeit bei großem Schaden. Wenn etwas sehr unwahrscheinlich ist, neigen wir dazu, es entweder komplett zu ignorieren oder bei bestimmten Namen, wie Lotterie oder Verschwörungstheorien, es unverhältnismäßig zu überschätzen. Bei existenziellen Bedrohungen durch Asteroiden passiert das erste. Wir ignorieren SIE, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es in unserem individuellen Leben passiert, sehr klein ist. Unser Gehirn ist im Lauf der Evolution für individuell Überleben optimiert worden, nicht für das kollektive Überleben über astronomische Zeitskalen. Aber als den Kinwesen, als Civilization, sollten wir besser sein als unser evolutionären Instinkt. Ein weiser Mensch, der Risiken berechnet, schaut nicht nur auf die Wahrscheinlichkeit. Multipliziert. Wahrscheinlichkeit mal Konsequenz. Wenn die Konsequenz groß genug ist, wenn SIE das Ende der menschlichen Zivilisation bedeutet, dann rechtfertigt selbst ein winzig Wahrscheinlichkeit erheblich Investitionen in die Prävention. Das ist kein Panikmache. Das ist rationales Handeln angesichts der Physik. Jetzt, do wir verstehen, dass das Problem real ist, verstehen, dass wir Werkzeuge haben, es zu bekämpfen. Lass Michigan noch etwas sagen über den Geist. MIT dem, wir dieses Problem angehen sollten. Es war sehr menschlich, in Apokalypse denken zu verfallen. Wir werden alle sterben. Der Weltraum ist gefährlich. Es gibt keinen Ausweg. Das ist aber nicht der richtige Ansatz. Der richtige Ansatz ist der wissenschaftliche. Neugier, Precision, damit Handlungswell. Neugier, die Frage, was ist da draußen, ist ein der Altessen Chance den Fragen der Menschheit. Asteroiden sind nicht nur Bedrohungen. Sie sind Fossilien der frühen Sonnensystems. Sie urseln wie die Erde entstanden ist, wie das Leben möglicherweise entstanden ist. Denn manch Asteroiden transportieren komplex organische Moleküle, die Boston des Lebens. Precision, die Astronomie, die Apophis Beobachtung, berechnen seine Position auf Kilometer-Genom über Zeitraum von Jahrzehnten. Das ist bemerkenswert. Das erfordert enorm mathematische Sorgfalt. Damit, die Erde ist nicht das Zentrum des Universums. Sie ist ein kleiner, wunderbarer Planet in einem riesigen kosmischen Schatz. Das Universum ist nicht hier im Internet. Es ist gleichgültig. Das soll lernen, beschieden zu sein. Handlungswell, über das Problem verstehen, dann können wir handeln. Das ist das Schöne der Physik. Die Physik gibt die Wahrheit, und Beschleunigung, und Trost. Aber es gibt auch die Werkzeug. Ich mag die MIT einer Gedankenübung verlassen, die ich für aufschlussreich halte. Stellt
ein Astronom entdeckt morgen früh einen Asteroiden von 5 Kilometern Durchmesser auf direktem Einschlagskurs MIT der Erde in Siberian. Was wird passieren? Zunächst wird die Nachricht verifiziert. Dann werden Regierungen informiert. Dann wird die Menschheit zum ersten Mal in ihrer Geschichte vor einer Katastrophe gewarnt, die SI verhindern kann. Nicht irgendwann vielleicht, sondern jetzt, definitiv, in 7 Jahren, dann werden wir, wenn wir richtig handeln, mehr Raumfahrtkapazitäten mobilisieren als jemals zuvor. International Missionen werden gestärkt. Physiker, Ingenieur, Mathematiker aus der ganzen Welt werden zusammenarbeiten. Kein Krieg, kein Propaganda, kein nationalen Interessen werden sollen, denn das Problem ist für alle gleich. Das Wort, wenn wir es gut machen, das erste Mal sehen, dass die Menschheit als Einheit handelt, weil die Physik kein Ende lasst. Und deren liegt paradoxerweise etwas fast Chance. Die großt Bedrohung aus dem Weltraum kann die großt Vereinigung auf der Erde erzwingen. Das ist rein Logik. Feynman wird sagen, wenn das Experiment ein unerwartetes Ergebnis liefert, dann ist das nicht das Ende der Geschichte. Das ist der Anfang einer viel interessanteren Geschichte. Also, was nehmen wir MIT aus allem? Was wir heute besprochen haben? Erstens, das Risiko durch Asteroiden ist real. Es ist physikalisch messbar, mathematisch kalkulierbar, und historisch nachgewiesen. Die Dinosaurier wären gut zugen, wenn es ein nachgäbe. Zweitens, unser intuitives Verständnis von Risiko versagt bei Szenarien MIT sehr kleiner Wahrscheinlichkeit und sehr großem Schaden. Wir müssen lernen, MIT den tatsächlichen Zahlen zu rechnen, nicht MIT unseren Gefallen. Drittens, Apophis kommt. AM 13, April 2029, Freitag dem 13. Word so nah vorbeifliegen, dass man in MIT Blossom Aug sehen kann. Wird nicht einschlagen, aber ist eine Erinnerung, ein kosmisch Mono. Viertens, die Menschheit hat zum ersten Mal die Technologie, dieses Problem zu lösen. Dort hat gesiegt, wir können die Bahn eines Asteroiden werden. Das ist kein Fiction mehr. Fünftens, das ist das Wichtigste. Die beste Prevention ist Wissen. Wissen beginnt MIT Biovactum. Jeter Teleskopspiegel, der in den Himmel seit nach neuen Objekten sucht, ist eine Investition in die Sicherheit unserer Nachkommen. Das ist kein Aufruf zur Panik. Das ist ein Aufruf zur Vernunft. Denn das Universum gibt uns selten eine Chance, das in die zu verhindern. Das mal tut es das. Das sind wir SIE.